Доброго времени суток, да. В прошлой серии мы остановились на том, что помогли Себастьяну найти некую тайную реликвию в катакомбах рядом с Фелдкрофтом. И узнали, что дядя у Себастьяна чмоня ебучая, блядь, которая вообще, не знаю, которую плевать в лицо надо при встрече каждый раз, блядь. Потому что другого его дядя, блядь, просто не заслуживает. Короче, дядя у Себастьяна чмо бородатое, блядь, я не знаю, ему только плевать в спину при встрече, нахуй. Потому что это он мудак тупорылый, вот таких вот, блядь, больше всего ненавижу, блядь, кончелык. Мы не используем непростительные заклинания, а это значит, что, блядь, если это непростительное заклинание может спасти кому-то жизнь, то надо на это хуй положить, потому что мы так не делаем. What can you tell me about your work at the ministry? Your curiosity is understandable. Well, although I can't speak in any detail of my work, I can tell you certain interesting facts. Unspeakables work in the Ministry's Department of Mysteries. Dangerous work at times, as you've no doubt guessed. Yes, Professor. Now, you needn't concern yourself with my injury. I made peace long ago with the fact that a sprig of dittany, once plucked, will surely begin to wilt. Have you made peace with the time you've lost? Ah, but I don't truly know how much time I have lost. Without saying more, perhaps whatever time I've lost was in exchange for time gained. And to dwell on such matters is a waste of the days ahead. At this point, no magic permits us to travel back in time. Perhaps one day. Yes, I can tell you that my years at the Ministry were well spent. And I'm as happy to be at Hogwarts now as I was to be in the Department of Mysteries years ago. If I may, Professor, I'm also happy that you're here at Hogwarts now. Kind of you to say. Speaking of time, perhaps yours would be best spent honing your defensive wand work. Yes, Professor. Напоминаю, что профессору вот этот Гекат, ей она, ну то есть, ей лет-то не так уж и много, то есть что-то там у нее случилось, и она просто тупо в прямом смысле слова время потеряла, и поэтому выглядит как бабулька старая, хотя на самом деле ему уж там лет 20-30. Не, ну дядя у Себастьяна реально мудофил ебучий, сука, ненавижу таких людей, они меня бесят, нахуй. Это как ебаные джедаи в Звездных войнах. Мы можем помочь, но мы не будем вмешиваться, потому что это неправильно. Пидорасы, блядь, чехоточные. Вот этот Реван правильно сделал. Ну, это, блядь, уже, конечно, правда, разговор про Звездные войны. Да, он I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Вот эти квесты, например, что за реликвия, что за темная жертва, типа, и как это все, и к чему это все приведет. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us,
He has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. Понимаешь, что, ну, исключат тебя из школы. Ну, ты можешь тогда потом спокойно прийти к дяде, ноги ему сломать, обоссать его нахуй и уйти. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. Да, бля, I'll братюня. send you an hour when I have news. Все нормально, не бзди нахуй. Так, разговор с матерью. Там на отца и, блядь, боится с матухой поговорить. Говорит, эй, мамка бить будет. А чё мы там с ней замутили? А, мы с браконьерами, мы с этими закусились, с пепламбами и этого местного клювокрыла спасли. А чё я вообще прокачать хотел? Кто-нибудь знает, блядь? А, вот. Враги, которые находятся под действием заклинания трансформации, превращаются во взрывоопасные объекты. Это чё? Это я могу превратить чела в бочку и кинуть его, короче, в его напарника, и взорвется он к херам, короче. Ну, нормально, чё. Так, что тут? Зелье Эдурус, неинтересно. Зелья нет. После каждой брошенной китайской капусты неинтересно. Мандрагора мне неинтересно. Зелье максимум повышает урон, неинтересно. Значительно увеличивает радиус действия и эффективность зелья. Не то. Продолжительность действия фокусирующего зелья увеличивается, если во время применения используется любое заклинание из комплекта заклинаний. Нет, это что такое? При использовании ядовитой тентак... Блять, ну какие-то ссаные, блять, у них. При успешном блокировании с помощью протега заполняется индикатор древней магии. Ну, это можно взять. Ну, как я уже и говорил, дядя у Себастьяна мудак, блядь, конченый, нахуй, просто, блядь. Реально ему надо было сказать, слышь, пес, блядь. Рот откроешь, блядь, попробуешь сдать нас директору, я тебя, блядь, ухо откушу, нахуй. Правильный, блядь, нашелся, нахуй. Так и сказать ему, а чё ты, блядь, сделал, нахуй? Псина бородатая, нахуй. Только выебывается, ходит, нахуй. So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin.
that is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Прикольно. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Короче, перевертыши. Типа как тигренок в этом, в ночном дозоре. How does it feel to transform Медведь там into еще, по-моему, an был. animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Но это типа не оборотни. Оборотни, они против своей воли обращаются, а они маги, они по желанию. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Но если у Себастьяна уважительная причина и типа то, что у него этот дядя, у него мудак, это еще нормально, это еще можно понять. Но это просто, я говорю, как это просто, блядь, как говорится, пизда не строевая, блядь. Ребенок непослушный, у него никаких причин нету с этим, с Руквудом в залупу лезть, извините меня, потому что, ну подумаешь, батю ее там завалили где-то в жопе мира, блядь, в Африке там из-за чего-то, и Руквуд вообще тут не при делах, ну. Все, сука, тупые школьники справедливости ищут, ну. Типа, да, можно за уши притянуть сюда и эту, как и персону, там, любую часть. Что, типа, вот, там тоже тупые школьники справедливости ищут. Ну, там, как ни крути, они по-любому завязаны в этом деле, там, по самые яйца, блядь. И у всех свои эти есть. И, то есть, там ситуации складываются так, что у них просто тупо выхода другого нету. Ну, по крайней мере, в пятой персоне так. А здесь я хуй знает, что это овца, блядь, лезет, нахуй, куда ее не просят. То, что, типа, например, у Себастьяна реально выхода нету. Пацан сестру пытается спасти, уважаемо. А что у Поппи, у этой, которая все животных там от браконьеров спасает, что у Натса, и у них вообще никаких причин нету лезть в залупу с браконьерами и с этими, с пипламбами, с этими. Вот их я типа не понимаю, нахера они туда лезут, блядь. И вообще, если бы я был на месте главного героя, я бы из Хогвартса нахуй на улицу не выходил бы нихуя, сидел бы в Хогвартсе. Если бы знал, что за мной охотятся. Сказал бы типа, не, ребят, идите нахуй. Я лучше тут посижу. Как говорится, тепло и мухи не кусают. Но тогда бы игры не было, конечно.
И вообще я удивлен, блядь, почему все вопросы решают, блядь, школьники, нахуй. Чем занимаются мракоборцы, блядь? Чем занимаются здесь, нахуй, констебли вот здесь есть. Когда тролли напали, блядь, я тут троллей героически выносил. Она там где-то бегала, блядь, ебалом торговала. Seems he's been burgled. I shall pretend I never heard the rumors of your involvement. Folks still... Over here. Да я тебя вижу. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? No. Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Да ты, блядь, самоубийца, нахуй. I'm sure Давай, говорит, найдем дракона и вернем ее яйцо. brightest idea. Вот да, правильно Сирона сейчас сказала. Как по мне, это не самая замечательная идея. О, квест. Свое дело. Поговорите с дымовым эльфом около пустого магазина в Фоксмиде. Прикольно. Пойдем. Побежали выполнять. Я за любой кипиш, кроме голодухи. Как говорится. Hello, pardon me. Hello there. Was there something you needed? Hello, I was wondering if you would be interested in having your own shop and a house elf to help you with it. Penny's the name. Penny's mistress is selling this shop. And Penny is most eager to start working with the new owner. It might surprise you to know that Penny can sell practically anything. Oh, it would be wonderful to have a place to sell things and someone to help me. You'll be able to give Penny almost anything that you want to sell. It will be no work at all for you once the shop is up and running. If you want the shop and Penny hopes that you do, you should talk to Penny's mistress as soon as you can. Her name is Cassandra Mason. Why is your mistress selling the shop? And you? Penny cannot be certain as Mistress Mason so rarely confides in her. However, she repeatedly mentions how tired she has become of trying to let the shop. She has had rotten bad luck with the last few tenants. Are you all right? Are you holding your breath? Penny's fine. Sometimes Penny simply needs to remind herself to stop talking. What kind of things would I be able to sell Вот in the оно, shop? угнетение. All kinds. Anything from essence of Disney to mooncalf fur. If a buyer exists for something, then Penny can sell it and get the best price. Just ask Mistress Mason. Все нахуй бизнесом сейчас начну заниматься. И пошел он нахер этот ранрок, блядь. Why are the premises in such disarray? Oh, the
previous tenants were not able to manage very well. They seem to have given up rather quickly. Penny is perfectly capable of helping clean and repair, so the shop will be ready for business in no time. Чувствую, попахивает наебаловым, вот реально. How is it you're so good at selling? Seems unusual for a house elf. Oh, before he died, Penny's previous owner, Master Mason, trusted her to do all sorts of things to help him with his shop. Penny supposes it is a bit unusual for a house elf to possess such skill, but Master Mason commanded it, and Penny was happy to oblige. Master Mason was a wonderful master. All right. I shall go and find Madam Mason. Oh, this is splendid news indeed. You won't be sorry. You can find Mistress Mason at her home on the north edge of the village. Penny does hope she gets to work with you. Revelio. Revelio. Hello, Madam Mason. I understand you have a shop to sell. Why, yes. Yes, I do. Are you interested? Yes, I am. I've always wanted to own a shop. How marvellous. I think you will find my terms quite generous. But, and do please forgive me for asking, don't you think you might be a tad young to own a shop? Должно мне деньги есть. I'm quite capable of owning a shop, I can assure you. I should think you'd be happy to have a buyer. Well, I reckon you have the confidence needed for such a venture. And of course you'll have Penny to help you. That elf could sell tea to a troll. I assume she told you she comes with the place. She did indeed. I like you. Tell you what, I shall sell you the space for an exceedingly fair price. I Сколько? think you might just be shrewd enough to make a go of it. An exceedingly fair price for a shop and an elf. What's the catch? Huh? You are wise to be wary in business Да dealings. тут понятно, что делать пахнет писюнами. Really. I simply ask that you allow me to do you the favour of buying the shop back. At a discount, of course, should your efforts fail. The last thing we need here in Hogsmeade is for one bad apple to spoil the barrel, if you get my meaning. Ha! Your faith in me is overwhelming. You're sorely mistaken if you think I'm going to fail. There's that confidence again. And of course, Это I wish you наебалово. every success. Do we Баб- have a deal? Бабка реально мутит какую-то хуйню. Вот серьезно. What precisely do you mean, should my efforts fail? Honestly, I only mean that if for some reason you're unable to keep the shop going, I could help you cut your losses. That's all. But, as you've implied, the odds of that happening are remote. В случае того, и в случае моей неудачи. У всех бизнес провалился, блядь. То есть это пизда очкастая таким способом. The
The shop seems to be in an ideal location. Why has no one purchased it yet? It is indeed. But I've just decided to sell. I've grown weary of being a landlady. My late husband was the one with a passion for shopkeeping and business in general. You'd be wise to take advantage of this opportunity before the offers start rolling in. It looks to be rather a mess. Why haven't other tenants been able to make a go of it there? As you've no doubt considered, running a shop is not as simple as those less savvy might think. The new owner, however, will have something that previous tenants did not. The benefit of Penny's particular prowess. Her assistance will make all the difference, I should think, in both getting the shop ready for business and ensuring its success. Все равно, блять, как это It does sound intriguing, but I need to consider my finances first. I'll come and find you if I'm interested. Very well, but I won't be able to keep the shop available for too long. If you do want the shop, I'd advise you to return to me as soon as possible. Соберите 1500, чтобы купить магазин Кассандры Мейсон. Но у меня 16, почти 17 косарей, а ограбить ее... О, бля, мать, я тебя сейчас немножко выставлю. Пещерку твою мне. Милиция! Пещерку выставили! Как в «Властелине колец» было. Абыр. Ну. Оборвалка. Грабим, блядь. Все, что к полу нахуй не... А, то есть я не могу Домимаску забрать, пока ночь нет, да? Ладно, что, мне надо подождать до вечера? Ну, давай подождем до вечера. Знаете, что самое хуёвое здесь? Здесь нету таймера, здесь не видно, как сколько... Блять, это уже дракона нашла. Так, ладно, давайте я... А, ну здесь есть только... Короче, 5 сундуков с сокровищами в Хогсмиде. 5 сундуков с сокровищами, 55 страниц руководства и 2 домимаски. 9, точнее, домимасок. Madam Mason, about the shop. Yes? I've decided I'd like to go ahead and purchase the shop. I have to say I'm impressed. You are a remarkably resourceful student. I am indeed. And brave. You won't be sorry. Give me the money, and I shall get the paperwork filed immediately. Бля, я помню этот квест в Ведьмаке, когда в банк ты приходишь, чтобы что-то там сделать, и там вот реально, сука, это бюрократия с бумажками, как в реальной жизни сидишь, думаешь, сука, блять, жиза нахуй. Wait a minute, brave? Perhaps this isn't a good idea. Oh, I only meant that it takes metal to run one's own shop. You seem to have it in spades. Не, пошла ты нахуй со своим магазином, дело пахнет писюнами, блядь. I'd rather not purchase the shop at this time. Suit yourself. But I doubt very much it will still be available should you change your mind. Или купить все-таки. Да ладно, в пизду куплю. Ты 1500, блядь. About the shop. Yes? I've decided Да I'd like to go хуйна. ahead and purchase the shop. Ладно, в пизду покупаем. I'm impressed. You are a remarkably resourceful student. А можно будет ее ёбнуть потом, в случае чего? You won't be sorry. Give me the money, and I shall get the paperwork filed immediately. Ладно, забирай, блядь. Ты 1500, блядь. Я не обеднею. Oh, one more thing. Since my husband died, I've not been able to bring myself to retrieve some of his personal items. They're in a chest at the back of the shop. Penny has the key. As you get organized, I would be terribly grateful if you could help an old widow and gather his things for me before you open for business. I wish you the very best of luck in your endeavors.
Penny will meet you there. Блять, не доверяю я этой бабке, вот если честно, бля, вот вообще не доверяю, нахуй. Ну ладно, полторы тысячи как-то как бы небольшие деньги, с учетом того, что я вообще здесь нихуя не покупаю. Так, это квест с драконицей, этим мы займемся в следующий раз. А и прикол в том, что стопудово луны домимасок, которые здесь есть, они, сука, все по домам спрятаны будут. А дома, блядь, у нас закрыты на грёбаный ключ. Well, I've done it, Penny. The shop is mine. Oh, Penny is so pleased. Penny was hoping you would be the one to purchase it. I'm glad you're here to help me. Goodness, what a kind thing to say. Penny will do all that she can to make this a success. There is much to do. The last tenant left in a bit of a rush, so we'll need to clean up and do some repairs. Вари зелье, пока горячо. Куль железо, пока горячо, говорится, не отходя от кассы. Penny is ready. Between the two of us, we should have this place up and running in no time. Lumos. Не то делаю. Repair. Oh, Penny can already see the potential. Nothing like a bit of hard work. Mistress Mason wanted Penny to be sure and give you this key. It opens a chest in the back room of this shop. Oh, yes. She mentioned it to me. It contains some of her late husband's belongings. Penny wonders if you should open the chest. Блядь, я же говорю, дело пахнет писюнами, нахуй. Penny must get back to work now. А можно Пенни пальцы в дверь засунуть, чтобы она сказала, что не так с этим сундуком? Я же говорю, я этой старой бабке, блядь, не доверяю, нахуй. Ну ладно, посмотрим. Сейчас меня сундук сожрет, да? Ну чё, погнали? Не лезь, оно тебя сожрет. Блять, что за привычка лезть, куда нахуй не просят? Сейчас я найду там всех предыдущих владельцев магазина. Или деда какого-нибудь, или деда, как в песне у Короля и Шута, вот эта верная жена. Пусть сама его сгубила и на муки обрекла, но пусть знает, что по-прежнему верна. Жена ему верна. Оп, все, пизда. Там тролль какой-нибудь сидит, или еще какая-нибудь залупа стопудово. Дед, ты где? Исследуйте то, что находится внизу, блядь. Хуя у нее сундук, а мне такой можно? Бля, чувак, я говорил, дело пахнет писюнами. А ты, блядь, давай купим, давай купим. That's odd. Why would someone store one hat in here? That's not very hospitable. А... Oh, goody! Someone to play with. You seem brave, sweetheart. What fun this will be! For me, at least. Бля, это какой-то стрёмный квест, слушайте. Onwards, I suppose. What? Who's there? Бля, вот это мне начинает нравиться, слушайте, прикольно. Стрёмно, конечно, ну хотя как стрёмно. Lumos. Revelio. Ебать. Accio.
Блять, не то делаю. Lumos. Исследуйте, что находится внизу. Блять, вот это прикольный квест, мне нравится. That's lovely. А Бэт пещера? Seems as if I should hang something there. Где повесить? А, прикольно. These lanterns must belong somewhere. How enlightening! You might survive a bit longer than the others. Бля, прикольно, слушай. Вот это неожиданно интересно оказалось. Lumos. Oh, you've come so far so quickly. Well done. You might Быстрелю. be just the playmate I've been looking for. I do hope you enjoy my playground. I encourage you to tell everyone about it. If you make it out, that is. Please try. If you get to the end, perhaps we can come to some sort of arrangement. I do want your shop to succeed, after all. Слышь, пес, я тебя нахуй в пылесос. Two sides to every story. Unfortunately for you, both sides mirror to my story. And you'll have to complete both to get to the end. Confringo. I simply adore this blooming place. Don't you? You know, foliage, like most living things, won't survive for long in the darkness. I wonder if I need to place lanterns to open these doors. Да, чувак, нам нужно фонарики найти. О, вот, например, вот этот. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Опа, а двери-то нету. Чтобы знать, куда идти. Блять, я в шахматы играть. A game within a game. Ooh, knight to h3. Я не умею в шахматы играть, чтобы вы знали. Knight. А так надо было? That Нет, was так the не. wrong square. Revelio. Revelio. That wasn't too difficult. Oh, goodness. I do hope you're having as much fun as me. I think I'll keep you around a bit longer. Lumos. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Вингардиум Левиоса, главное, автоматом включается, когда срабатывает Акио. Lumos.
Ах ты курва драная, блядь. Сука, я уже ненавижу это привидение. Я хочу его заебашить, блядь, просто реально. Нах. Lumos. Oh, I'm afraid of the dark. А. Doesn't worry you that I can see you, but you can't see me. Да мне насрать вообще, что ты там видишь, не видишь, псина, блядь. Wingardium Leviosa. Чё за псих, блядь? Такое чувство, что... I don't have a seat, but I'm rearranging the furniture. Plus, don't want you getting too comfortable. Store, do Да иди нахуй. Lumos. 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 Ага. Ага, а-ля улю. Блядь. Lumos. У меня палец дернулся. Так, тут надо сделать, соответственно, вот так. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. И... Lumos. Что-то мне подсказывает, что я рано кувыркнулся, блядь, и дверь не открылась, потому что скрипт, блядь, не сработал. А так, что не... Я не могу фонарик взять? И типа, чё? Чё, в натуре, что ли, дверь не откроется, потому что не надо было кувыркаться, надо было подождать, пока скрипт сработает? Вы серьезно сейчас? Lumos. Если да, то это очень плохо. Ну, типа, и чё, ну вот. Я не могу сюда пройти. Ёбаный рот, нахуй. Этого казино. Блядь, и чё, и как? Если реально игра заглючила из-за того, что я, блядь, просто тупо это... А, ну, допустим, ладно. Начну с последнего сохранения. Хули делать, блядь, если она глючит, как дерьмо ебучее. Oh, I'm afraid of the dark. Ой, блядь. Doesn't worry you that I can see you, but you Wingardium Leviosa. me. It should. I don't I'm rearranging the furniture. Plus, don't want you getting too comfortable for what's in store, do I? Wingardium Leviosa. Блять, призрак, уебок носатый, нахуй, сука. Он меня уже раздражает, блять. Я уже хочу найти его и ёбнуть просто, нахуй, чтобы его не существовало вообще, блять. Wingardium Leviosa. И дверь не открывается. Интересно. Значит, я зря загрузился.
Блядь, разбился нахуй. Lumos. Wingardium Leviosa. Хм. Да заебись. Тебе что надо, уёбок, блин? Lumos. Wingardium Leviosa. То есть так нельзя сделать, да? Wingardium Leviosa. Ладно, намек понял. Wingardium Leviosa. И дверка вон та открылась, все правильно. Lumos. A worthy playmate. Well done, me. Ты слышишь? Да, блять, как ты меня достал? Уебищный, блядь, призрак, нахуй, сука, курва драная, блядь. Lumos. Ты представляешь, что с тобой будет, сань-то носатая, когда я до тебя доберусь, блядь? Тебе реально пизда будет, нахуй, уебок, блядь. Lumos. Accio. Wingardium Leviosa. Так. Но мы продолжим прохождение этого лабиринта в сундуке в следующей серии. А на этом все. Как всегда, на самом интересном заканчиваем. Всем спасибо, всем пока.